rồi đó. Mình bấm vào lên báo rồi đó. Này, người chờ mình xíu. Quyển đấy là IELTS Test Plus One nhỉ? Về này khó thế chứ đấy. Đó, test số 5. Passage number 3, The Art of Healing, đúng không? Bà nói về rất là nhiều từ vựng về medicine các thứ. Rất hay. Nào, đấy, 28 đến 30 nhá. Nào, Hoan check xong chưa em? Xong rồi. Rồi. Đấy, bên dưới này, từ câu 33 đến 40, Sun Chimiao, Sun Sima, Simiao. Được chưa mọi người? Đi được chưa? Ta không nghe được đi nói gì. Em ok đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần discussion nhé. Báo cáo nhanh phần kết quả thôi, sau mình sẽ chuyển sang phần discussion. Đâu rồi? Thịnh Hoàng Quân vừa out rồi. Ủa? Vào Đấy, rồi ạ. vào rồi, ok. Ờ, Quân điểm chắc nào em? Em sai 3 câu ạ. Thế tầm bao nhiêu ấy nhỉ? 13 à? Em trả đếm. Sai 3 trên 10. Ok, 3 thì... bài này sai 3 câu á. Thôi rồi, bài này đề nó cũng khó đi. Nguy hiểm quá. Hoa được bao nhiêu câu em? Em sai cũng kia lắm. Em sai 5 câu. Ừ. Cẩn thận nha. 5 câu toàn bài và 5 câu trong một passage là một vấn đề khác nhau đấy. À, Ly được bao nhiêu câu em? Em sai 4 câu ạ. 9 trên 10. Cũng hơi nhiều. Nhung nào. Em sai 3 câu. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nói discuss về phần này nhá. Cái bài này thì đọc nó là về chữ thị từ ngày xưa, nhưng mà nó lại rất là nhiều từ vựng hay liên quan đến dịch vụ về liên quan đến y tế, đúng không? Nào, đoạn 1 2 này nào. 1 2 thì nói như nào đến Nhung nào. Đoạn 1 người ta bảo rằng là kiểu không có cái chứng cứ gì về cái thời mà Trung Quốc nó kiểu nó dẫn đầu về medicine, về y tế các thứ, nhưng mà có thể nhìn vào kiểu bản chất cái thuốc của nó là có thể hiểu được. Thì đây người ta bảo là ban đầu thì người ta không có thể cạnh tranh về mặt chính trị hay là văn hóa, nhưng mà sau đó thì cái Tang Empire của Trung Quốc thì nó lại dẫn đầu về mặt
y tế, có cái sự tổ chức về sức khỏe và cái chữa trị. Ừ. Kiểu như vậy. Câu này rất là khó nhỉ. Câu original context of health and healing was structured to a degree that had no precedence in Chinese history and found no parallel elsewhere. Coi chắc là ý là cái việc mà chữa trị ngày xưa ấy, nó có một cái cấu trúc nhỉ, cấu trúc và cái sự gọi là một cái sự đấy là về cấu trúc cũng như là về cái bối cảnh xã hội của nó ấy. Nó được nó đến cái mức mà với các bạn là bây giờ không thể nào được gọi là cùng cái quy mô phức tạp như vậy. Đoạn 2 nào. Đoạn 2 thì người ta nói về một cái tổ chức mà nó kiểu nó kế thừa được nhiều thứ từ cái nền y tế đó. Ta kiểu tái cấu trúc lại rồi tuyển thêm những cái lực lượng cần thiết. Ở một giai đoạn nhất định thì người ta còn có xây thêm các trường học với một chuyên môn cao để đào tạo. Đây không có chuyên môn về trừ ma này, exorcism này đúng không? Professional medical. Within the first 2 decades after consolidating its rule, the Tang administration này, one central and several professors. Okay. Đấy, tức là đầu tiên là nó sẽ có nó sẽ được kế thừa nhỉ, từ các triều đại trước. Đấy, và nó sẽ bao gồm rất nhiều loại, là có staff của directors này, deputy directors này, chief and assistant medical directors, rất nhiều loại. The curators of medicinal herb gardens and per the personnel. Tức là cái cấu trúc từ ngày xưa đã có rất là nhiều cái cấp bậc rồi, đấy, nhìn thấy phức tạp rồi. Và sau đấy thì nó tiếp tục tái cấu trúc thêm sau khi đã 20 năm là giữ vững, là củng cố, đúng không? Thì cái sự trị vì thì bắt đầu là có thêm như là cái central, những cái phát triển thêm như là cái đại học nhỉ, cái đại học về y tế, nó là một trung ương và nhiều địa phương. Sau đấy là có rất là nhiều đối tượng người dạy này, professor, lecturer, xong rồi là đấy, làm trong 4 ngành chính: medicine, acupuncture, châm cứu nhỉ. Ok, Quân nào, đoạn tiếp theo nào. 3 đoạn đi, 2 đoạn này hơi ngắn. Cho em chút. Đoạn thứ 3 là về cái miêu tả công việc của những người physician, em dịch là gì? Biết dịch Và thì những dịch người chữa về mặt chắc là về vật về lý mặt thể chất, thì người ta trị sẽ liệu, được vật lý trị liệu, đúng nhỉ? vâng, thì người ta sẽ được tuyển vào cái hệ thống y tế của government, của dịch là của quốc gia, của chính phủ ạ. Mà chính Được phủ tuyển vào dùng khi mà pass thôi đúng không? cái từ cái từ gì ấy, remunerated đây thì không Được biết, trả chắc là lương, được trả trả lương lương. theo cái số người được ca chữa. Tiếp tục nào. Cái cái thứ còn lại là về một cái thông tin về ông hoàng đế Xuân Tông gì ấy ạ. Thì đã tự soạn thảo một cái bảng công thức về những cái các đơn thuốc đấy, và mà được gợi ý bởi một trong những cái người 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 làm thuốc ở trong cái cung của ông ấy, và gửi đến cho tất cả những các cái trường Mục tiêu chính là trường để y. làm gì đây? Mục tiêu chính là để Là enhance để the welfare of the population, đúng không? vâng, Rồi. Thế cái ông này là sẽ tổng hợp lại những cái bài thuốc, sau đấy là cho hết mọi người biết, đúng không? Ok, tiếp tục nào. The government. và cái chính phủ người ta cũng bảo vệ những cái dân chúng khỏi những cái hoạt động y tế mà nó rất gây tai hại ạ. Thì nó là một cái legal code, là một cái điều luật mà được bao gồm về những cái hoạt động y tế mà nó gây hại hoặc là nó không chính thống. Ví dụ như là chữa bệnh nhân mà chữa bệnh nhân có tiền nhưng mà lại dùng những phương pháp nó không đúng, không không tiêu chuẩn ấy, thì sẽ được phạt tương đương với cái tội ăn trộm. Còn những cái mà gây ra cái chết của bệnh nhân thì cái người chữa bệnh người ta có thể bị punish ở đây, không biết là như là bị giam trong 2 năm rưỡi.
Và Không, nếu mà banish trong này trường là hợp bị mà trục xuất. Banish là giống kiểu là bị đầy ải á. kiểu bị trục xuất trong 2 năm rưỡi. Còn nếu mà cái người người trị liệu ấy, người ta giết người ấy, còn người ta thì người sẽ bị đồng với tội là ngộ sát ấy, thì Ừ. sẽ bị phạt Rồi, hình hình cái như chỗ là này là cái chỗ là hình phạt đúng không? Tức là protect và là dạ hình vâng. phạt, cái chính sách nhỉ, policy này. Thì cơ bản là phạt rất là nặng nhỉ. Cứ nói chung là không đúng chuẩn thì sẽ là without adhering to standard sẽ bị tính là lừa này, đúng không? Rồi là trộm cướp này. Xong rồi là đấy, with legal status on theft là bị phán oan, đánh án như nào đấy. Nếu mà chết, nhưng mà bệnh nhân mà chết thì sẽ bị đi đầy ải, đúng không? Còn nếu như mà cố tình không theo cái standard thì sẽ bị đấy, sẽ bị tried in accordance, có thể là cấu trúc của nó nhé, là tried in accordance with là truy tội theo kiểu là gì đây, là ngộ sát, đúng không? Vâng. Ok, nói chung là như phần này thế là policy là vậy thì mình có thêm cái part nó như thế này. Cái này là một câu liên quan đến lời khen này, intro, đúng không? Chỗ này là cái cấu trúc, cái mà structure mà nó nhắc tới nhỉ. Sau đấy là nói về cái việc qualification. Đấy, đoạn bên trên này là cái sự coi trọng nhỉ, so với những cái chính sách. Thì policy đầu tiên là cho mọi người biết tất cả mọi thứ này. Sau đấy thứ hai là gì đấy, là xử phạt rất là nặng. Tiếp tục nào. Hai đoạn tiếp theo, Nhung nào, Nhung làm rồi nhỉ. Thế thì Hoa này. Um, Đoạn tiếp theo nói về việc là những cái nhà vật lý trị liệu Anh nghĩ là cái physicians thì nó giống kiểu là vẫn là nhà trị liệu ấy, nói chung thôi. và nhà trị liệu mà ở dưới cái thời đại của nhà nhà Tang đấy sẽ được truy cập và được cái tiếp cận với một cái nguồn thông tin về y học rất là lớn, và có những nội dung nó được trải rộng từ những cái lời khuyên thực tế cho đến những cái lý thuyết ấy, ạ. Và Ừ. những cái Rất là tinh tế, tinh xảo, đúng không? và ví dụ như là kiểu về các thứ như là morphology và chức năng của các nội tạng trong cơ thể người, rồi nó sẽ ở bên cạnh nó có những cái những cái sách mà nó khiến người đọc giúp người đọc có thể tính được cả cái theo ngày, theo mùa, theo năm, để gọi là hiểu được, tự dự đoán được cái ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Ừ, ok. Và những cái tác giả trong cái thời Tang đấy đã viết ờ, rất nhiều những cái kiểu đơn thuốc, đã thu thập Ừ. rất nhiều đơn thuốc và tiếp tục ờ, cái trợ gì là gì nhỉ, cái Cái truyền thống ghi lại thôi, ok. Rồi ok. sau đấy là Và sẽ có hai hai cái tác phẩm nổi bật nhất được. ok, bỏ qua không quan trọng. Ok, ok. Và sau này thì có một cái nhà thủ thư một cái người thủ thư đã copy được hơn 6.000 bản và phân loại 1.000 Ok, phần. không sao sao. Này về cơ bản là nó có truyền thống, là cái hồi đấy là cái việc mà ghi lại công thức là rất là quan trọng. Ok. Vâng. Và cái này nó phản ánh được một cái gọi là cái nguồn gốc từ Ấn Độ, mà ở những cái kiến thức của những người Trung Quốc ấy, trong cái những cái phần như là kiểu Về mắt ờ, hoặc là về cataract này, là như là cái phẫu phần thuật tim sao ấy. phẫu thuật tim và Đấy. Ok rồi. Ly đoạn cuối nào, Sun Simiel thì sao đây? Chắc là nói về một người cụ thể thôi đúng không? Ông này thì là một cái nhà thuốc, nhà physics Cái rất là nổi tiếng thôi. thời đại Tang. Ừ. Vâng, ông rất nổi tiếng và ông ấy không chỉ dừng lại ở nhà Tang này mà ông còn nổi tiếng cho toàn bộ thiên niên kỷ trước công nguyên AD gì đấy. Không quan trọng đâu. Ờ, Rồi, tôi bỏ qua đấy đi. và bạn này thì hầu hết đều nói về cái ông này. Sau đó thì người ta nói đến đoạn cuối, người ta bảo rằng khác với các cái phát triển ở thế kỷ thứ 12 thì cái nhà thuốc này này chủ yếu dùng các phương thức đơn lẻ để chữa bệnh, và
chưa áp dụng được hết các cái lý thuyết để có thể ứng dụng vào trong việc chữa bệnh. Ừ. Tức là cái này Thế thì thì prescription and single substances to treat the patients. Tức là mặc dù là hồi đấy là đã có prescription rồi và single substances, tuy nhiên là nó chưa đến để người cover pharmacology, tức là cái chắc là một cái hệ thuốc nhỉ. Thì cái ông này ông này là nổi tiếng, nói chung là chỉ là đơn thuần là ông này rất nổi tiếng thôi. Và nhìn chung là ông này sẽ vượt lên được là vì không những là rất là giỏi nhá, outstanding clinician and writer này, mà còn là ethical concern, thì sẽ có là compose elaborate medical ethical code đó. Thì đấy, ok, thì ông này nói chung là viết rất là tốt thôi nha. Và đấy thì nói chung là đấy thì ông này chắc là về mặt là rất là giỏi nhỉ. Và thứ hai là có đạo đức nghề nghiệp rất là tốt. It initiated a debate on the task of medicine này. Ok. Despite more or less because long-lasting affluence and political stability này, did not add any significant new idea to the interpretation of illness. Tức là về cơ bản là vì cái chế độ cái thời đại này rất là giàu và và ổn định nhá, rất ổn định, nên là không có nhiều ý tưởng mới đâu. Đấy, nó chỉ đơn thuần là những cái hiểu biết về y học này, nói chung là phản ánh về cái sự bất an trong con người thôi. Yeah. Changes in medical thought always occur in the context of cái gì đấy thì dẫn đến là existential fear này, hoặc là fundamentally change social circumstances. Tức là ý đoạn này là có thể là đơn thuốc ngày xưa mình hiểu là người ta viết chủ yếu là liên quan đến kiểu tâm bệnh ấy nhỉ, bệnh là toàn do tâm bệnh mà ra đó. Rồi thế bây giờ mọi người sẽ tự viết cho mình cái bài này nhé, mình gợi ý là một cái intro, tức là về đoạn này thì khả năng cao là sẽ nói về một cái sự phát triển y học đặc trưng ở một thời đại của Trung Quốc đấy. Và như mọi người thấy thời đại này nó sẽ có, thứ nhất là có cấu trúc rất là khủng khiếp này, qualification rất quan trọng này, rồi là có rất nhiều chính sách, đúng không, rất là nhiều chính sách, từ cái việc là gì đây, từ cái việc là công bố rộng rãi ra cái công thức tốt, cho đến cái việc là phạt rất là nặng, cho đến cái việc là ghi chép rất là kỹ càng, đúng không, ghi rất là kỹ càng. Và trong số tất cả những cái người đấy thì có một trường đặc biệt là ông Sun Simia này, với gọi ông này rất là giỏi. Và ông này không chỉ giỏi về tài năng mà còn giỏi về ethical concerns nữa, đúng không nhỉ. Và compose an elaborate medical ethical code là đưa ra cả cái quy tắc về cho người thực hành về y học, đúng không nhỉ. Thì mặc dù là không có nhiều sự thay đổi mới về mặt bệnh tật, về mặt sự phát triển hiểu biết về về theo cách hiểu mới về bệnh tật ấy, thường là nó chỉ liên quan đến gọi là tâm bệnh thôi, nhưng mà nó lại được cái là cái thời đại của Tang civilization này thì là cái y học của họ rất là phong phú nhỉ. Đấy. Đấy thì mọi người sẽ có khoảng 15 phút để tự viết phần này nhé. Có ai câu hỏi gì về nội dung phần này không? Quân câu hỏi gì không? Rồi, thế mình sẽ cho mọi người khoảng 15 phút để tự viết nhé.
Hello mọi người. Ồ, mọi người biết tôi lên báo chưa? Nhung biết tôi lên báo chưa? Rồi, nãy thấy thầy mới share. Đây tôi sẽ share tiếp với vai trò là lên màn hình. Đó. Mày thấy được cái gì không? Hoa thấy cái gì không em? Có thấy cái gì không? Thấy ạ. Đấy, em để cho nó to bằng cái mặt của anh nha. Đấy. Rồi, ở chỗ nào ra comment đi. Đấy. Thế là đó, đây chỗ này này. Nhìn quen thuộc không? Đấy. Cho thêm vào Không biết. comment feedback không? Em mọi người vào seeding một vài câu nhé cho nó đỡ bị đỡ flop. Thề luôn. Nói chung là kiếp nạn media của mình rất là kinh khủng. Đây không ơi, thấy quen không? Đó. Đấy. Người đâu mà đẹp trai dữ. Rồi nhầm quên. Đây nha. Chúc mừng Lê Ngọc. Thế đúng không đấy, phải rất là nài nỉ người ta ra cho mình cái chữ này đấy. Thầy giáo ngành khoa học. Đó. Quân Trịnh có biết mình dạy khoa học không đấy? Quân Trịnh rồi. Biết không? Biết thầy dạy khoa học ạ. Đấy. Bây giờ biết thêm lần nữa nhé. Đó. Và người này trông như thế nào? Người trông như này này. Đấy. Một năm khác nhỉ? Một là cái kính này bị gãy rồi. Thứ hai là tóc bây giờ không có gel nữa, nhưng mà cái áo này là y hệt nha. Đấy, áo y hệt luôn. Đó. Rồi. Ra lần số 3 đấy. Nhưng người ta trừ mình một lần. Ok. Quên mất nhỉ? Trời ơi, không đưa cho mọi người cái link để viết summary thôi, để mình gửi lại ra đấy nhá. Mọi người biết vào đâu nhỉ? Cho chết vào đâu đúng không? Đổi tên 1908 ITP test 5 passage 3 đây. Tôi đã gửi rồi đó. Đây, mọi post vào đây đi nhé. Và mình sẽ chữa qua hơn, mình sẽ discuss nhanh. Hôm nay thì mình không có bài mẫu được, vì cái bài này nó là câu chuyện đấy. Thế là mình viết là mình sẽ theo cái ý nữa. Post vào đi mọi người nha. Cái phần của Quân rồi này. Băm 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 băm. Nào, để tôi xem. Lát nhỉ. Nào, the Tang Dynasty này. The cultural and political center of the medieval world. Đúng nhỉ? Đúng đấy. Nó phải là đúng nhỉ? Chấm này. Established an unprecedented and highly structured medical system unparalleled anywhere else at the time. Câu này đúng này, mấy lần trước thì không biết nhé. This is evidenced by a sophisticated medical framework, including a restructured and provisional colleges that train physicians and pharmacists. Key. The government got regulated the profession through qualifying examination, a legal code that
criminalize malpractice được, and the widespread distribution of an official formulary to enhance public welfare. Quên, đúng. Intellectually này, the area was rich. The area the era đúng không? Was rich, which foster large was rich này, which foster encourage hay hơn. Đó và là từ the era was rich. Cái câu này nên nói là foster hay là dẫn đến nhỉ? Mình không chắc chắn lắm nhé. Foster cũng được nhưng mà thấy chữ này là hơi lạ. Bởi vì cái cách hiểu của anh ấy nó sẽ là theo cái chính sách đó, nhưng mà có thể em mô tả theo kiểu gọi là mô tả sự thật thôi cũng được. Moreover, the works of figures like Sun, Simiao, and Wang Dao compiled thousands of formula này, with Sun being revered for formulating a pioneering. Được. Ultimately này, while the Tang period may not have produced radically new medical theories, it's cái bài này của con là dùng ChatGPT để sửa. Vâng, em có sửa số từ đấy. Rồi bây giờ với vai trò là một người khác cũng dùng ChatGPT. Thế thì bây giờ em học được từ nào? Highlight sửa thế nào? Highlight lên những từ nào được sửa. Nha. Của Lee này, the passage describes the significant development of medicine during the Tang Dynasty when healthcare system became standardized and professionalized to an unprecedented degree. Cái này thì inference cũng được. Anh nghĩ là ok. There were many examinations for physicians. Cái này không biết là liệu có hay không nhé. Mình chỉ biết là họ pass thì mới được đi làm physicians thôi. Còn việc có many hay không thì không biết. And they were evaluated according to number of successful treatments. Chính xác là they were paid. Đấy, được trả tiền theo cái đấy. In addition, the imperial government also enacted legal codes to protect people from improper medical practices and published precautions for public use. Này, ok, được. To raise public awareness, đúng không? Được nhá. Này, Nhung với Hoa cho chữ to lên một tí em. Hai người cho chữ to lên nào. Chữ bé xíu vậy. Nhung tăng lên chữ 13 nhé. Rồi, của Nhung chữ này with an unbeatable, well structured. Unbeatable. Nghe củ chuối quá. Unparalleled là khác đấy, còn beatable là khác. Chinese medicine stands as obvious evidence for the intellectual sophistication of China. Cái này câu mở đầu cũng đi vào lòng phết nhưng mà nó không có giá trị mấy. This is exemplified by one medical organization which adapted the previous structure by recruiting well-qualified academic staff and constructing professional medical colleges with many experts from various fields. Okay, yeah. Only physicians having passed hay hơn em nhé. Đã xảy qua rồi chứ không phải là cứ đang qua thì mới được làm, phải là qua rồi. Having passed qualification exams could work under that environment. Không hẳn could work thôi, be allowed to work, đúng không, được làm hành nghề ấy. And their salaries reflected rely on the effectiveness of their cures. Additionally, there were many medical policies in the Tang era, including public access to prescriptions, penalties for harmful practices, and wide availability of academic materials. Ok, được. Đấy. Thế thì mình vẫn muốn có một câu là như kiểu là medical practice. Mình như kiểu mình sẽ đọc, mọi người viết thì không nói câu này mà mình sẽ hay dùng là medical practice. Medical regulation was medical development was supported by various forward-thinking policies. Đấy. Sau đấy thì đoạn này mình sẽ các bạn mình nói ngay từ mọi người là cái policy rất là nhiều. Ok.
During the Tang era, Chinese medicine surpassed European practices, establishing a unique health organization. Không được. Okay, the health training medical require physicians to pass exams that can be and then can be paid based on successful cures. Được. Establish which publicly for public welfare. Cá nhân anh thì anh khi anh rephrase lại anh sẽ không dùng chung là không dùng thông tin chuẩn thôi nhé. Cái này là quan điểm mỗi người thôi. Thế là thông thường khi tóm tắt thì anh sẽ né phần đấy đi. Nhưng mà đúng là đôi khi là phải tóm tắt, phải đưa phần đấy vào. The government enforce strict regulation to protect from malpractice. Ok. Rồi, này, đâu rồi? Criminalize malpractice này. Official formulary này. Intellectually này. Revered. Organizational sophistication and compilation of knowledge. Thế thì con có sửa thêm những cái từ về ngữ pháp không? Em chỉ bảo nó là với cho em những cái từ nào mà thay thế cho nó vần nào thôi. Ví dụ đây em ghi là thay vì criminalize ghi là punish thôi thì nó không. Thế thì không phải là từ nào chữa bởi ChatGPT nó hay hơn đâu nhé. Nên là không phải cái nào mình, hoặc là AI ấy. Đấy, đôi khi là mình dùng cái cách hiểu của mình, cái viết nó sẽ hiệu quả hơn, cái tính chất là như thế. Và thi thoảng là mình mới thay vào, ta dùng cái từ khó khó để đưa vào thôi. Còn nếu mà mình thì dựa nhiều hơn vào cái mục tiêu là học từ ấy, thì thường là sẽ phản tác dụng. Vấn đề là như vậy. Thường là mình hiểu rồi mình nói ra hoặc viết ra nó sẽ hay hơn. Và chỉ thi thoảng mới gọi là mượn từ của người khác để mình làm cho cái bài viết nó chính xác hơn thôi. Okay, now let's discuss. I agree with most of what you have written. So now I'm just going to ask more questions, right? So this particular passage is about the art of healing in the Tang Dynasty. So it has its own national health service, right? And apparently, the medical support existing during this particular era was, its characteristic feature. Okay, cool. Now let's talk about the structure here. So, can you tell me read this paragraph, and then I'm going to ask you questions. So what is the structure, or maybe the new structure that the Tang Dynasty implemented for its medical organization? Let's start with Quân, please. What was the structure? Quân, you might want to turn on the mic. Turn on the mic. Okay. Okay. Regarding the structure, that medical structure that Tang Dynasty in the medical side, I would say is quite complicated. For example, they have restructured staff, director, and chief assistant, medical director, pharmacist, and curator of medicine, herb garden, and further personnel into the medical structure within the first 2 decades. After consolidating its role, the town administration set up one central and several digital medical college, professor, lecturer, and clinical practitioner. The pharmacy trained students in all departments of medicine. Okay, so as you can see here, obviously, there were different titles, probably corresponding to different levels of responsibility, and there were different 4 main departments of medicine, right? Okay, medicine, acupuncture, physical therapy, and exorcism. Right. So let's talk about let's say the structure. Do you think that it's impressive, and why, in comparison to what we have access to now in Vietnam? Do you think that this structure is anything to be taken aback by? Well,
regarding the context of this paragraph, which was taken back in the Tang Dynasty in 12th and 13th century, I would say this structure is quite impressive. And compared to the current structure in medical system in Vietnam, I would say is not as comprehensive, but I do think that with this structure, Tang Dynasty could still maintain a good public welfare, which could easily be seen in this paragraph. Okay, so this is very sophisticated, right? It has different job titles for different positions and responsibilities, and you also have not just one but 4 departments of medical expertise. So you have medicine, right? Acupuncture, physical therapy, and exorcism. Let's talk about exorcism here. We don't have that here in Vietnam, I think. We definitely have physical therapy. We definitely have medicine. We also have acupuncture. Let's talk about acupuncture then. Have you ever experienced acupuncture? And do you think that it's actually effective, or is it just placebo effect? Well, luckily I have never ever tried acupuncture. I mean, any medical, medical practice they use for some type of illness, and I have never undergone such acupuncture. But I do think that it could work quite well on people with disease regarding bones or fatigue muscle. And for example, my grandparent who are suffer from long-term issue with their backs have been have been relieved by using acupuncture for around 3 months. That's why I think this medical practice is quite useful, especially with elders. So you feel that acupuncture is, well, it does seem to be effective, and there seems to be anecdotal proof for that. So anecdotal would be something that is like, it doesn't have like a strong scientific base, right? It's like people feel like it's effective, and a lot of people feel like it's effective, then it's anecdotal proof. Okay, let's move on then. Let's talk about some of the policies that were enacted to uphold the medical support in this particular period of time. Hoa, please, can you summarize some of the regulations that were implemented? Can you ask again? Oh, can you remind me of some of the policies that were implemented during the Tang era, to make sure that the medical support was up to par? Okay, so like the government really care about the like the popular, like they try to make sure that the harmful medical practice is not gonna be happen. Is the first thing is the town tried they have some like a very strict law the uh, to the medical to the heterological medical practice, like they're gonna punish the therapists. I don't like no. They're gonna punish the one who will apply the mad practice. Like they're gonna be banished for is gonna like from the So if the treatment led to the death of a patient, then the healer was going to be banished, ostracized for 2.5 years. Okay, so there are lots of policies here. In your opinion, which one
in your opinion, was the most effective to, protect the populace from like harmful and heterodox medical practices? Most attract, Most effective. more effect. I think it's depends like this is on the in the like about the before the in the BC time, they in that era, I think these the sentences is like very normal, but I think in my opinion, if we like compare with the recent years, like in the recent century, is like a little bit very strict and like what can I say, like very cruel sometimes. First of Like all, again, so what is the answer? In your opinion, out of all of these policies, which, in your opinion, was the most effective? From your perspective, that's all. for three for the example. Now, for you, which of these policies was the most effective? I couldn't quite catch that. I think the stand like the last one is Which is like they gonna be struck by the heavy cane. 60 strokes with a heavy cane. Okay, so essentially, this is the punishment that was given to physicians purposely failing to practice according to standards. So essentially, he would put his own spin on your surgeon therapies or your surgical methods, right? So he did things out of the ordinary, and even if there was no harm, he would still be sentenced to 60 strokes with a heavy cane. Do you know what a heavy cane is? Heavy cane is a gong like this. Yeah, I know it. Okay, well then, do you think that? Okay, good. So as you can see here, even if no harm was even if no harm was caused by this approach, the doctor would still be still be sentenced to 60 strokes with a heavy cane. Do you think that in a way, this sort of rigid regulation kind of, stopped innovation from happening because people were so afraid of being creative and they would always, just do the things they were taught? I think they should like public them first, Mm. like so that others expert can give comment and just it like for the best in So your opinion is that they should have perhaps published their work first and perhaps got that particular practice to be licensed, as in allowed. yeah. Okay. What do you think about this? And you considering the last point here, even if no harm resulted, the healer was to be sentenced to 60 strokes with a heavy cane. And essentially, this was the punishment for essentially stepping out of line, like doing things that were not prescribed in, their training. Do you think that in a way sort of, stifled creativity and innovation in general? I think this one was not really reasonable. Mm. They should like have got such a procedure for those who wanted to do experiments or practice something. Maybe they could like propose about their experiment or their practice first to
the medical ministry or something like that. I mean, the authorities. And if they accepted that, physicians like could go on, something like that. Or if they did something wrong, really like it was a mistake, I think, and like alternative penalties like would be better. For example, some penalties are related to money only. If it didn't really cause a death, just like a small mistake. I wonder if I can get on board with that, because like I just feel like, when you punish people, even when like there's nothing wrong at the end, it might instill, a debilitating kind of fear. The kind of fear that like demotivates people from being innovative, period. Like they're not willing to change, not willing to try things out anymore, right? But then again, I do have to say that from, the perspective of an ordinary person, I don't think that, a person's health is something to be experimented with. So I honestly think that, if this particular, let's say back then, if a healer tried something innovative on me without being fully aware of, its possible consequences, I would love for that person to be heavily punished, right? Because I would care about my health and my well-being more than, his desire to essentially test the water with, with his own brilliance. I just wouldn't put my life in the hands of people like that. Was this case just for humans? And actually, I do know a kind of experiment that like they require volunteers to test the medicine. So it was kind of procedure for them to propose to the medical ministry, and they also asked the volunteer to do so. And of course, like volunteers like accept all the risks because Okay. yeah. So I think it was acceptable. So I guess so in your opinion then, for this particular viewpoint to be like, a bit much, then perhaps there should have been an agreement within so between the practitioner and, the patient, right? And if the patient essentially, sign on the dotted line, agreeing with, following through this particular procedure, then, if anything happened to the person, there would be like no consequence to the medical expert. Is that what you're saying? So there should have been like a mutual agreement. Mm-hmm. Yeah, something like that, because volunteers did agree. So, and like they needed to sign some contracts related to even the risks, and they accepted that. So I think there was nothing wrong with that. It's more like a recent change, right? I don't think that back then people, actually had the incentive or the knowledge or the awareness to do that. You know how we were, in Vietnam as well. In the past, we would make lots of, promises in spoken words, and a lot of times we would not like sign contracts and or at least, create contracts for the purpose of, holding both parties accountable for their options. Okay. I guess, this is where we have to thank, hamsters and rats and dogs and essentially all the animals that have been experimented in like medical labs, to check whether, a medicine is actually clinically safe for human consumption. Okay, let's move on then. Now, Lee, please
let's talk about. Can you remind me of the documentation of medicine texts back then? About the meditation, Documentation. about the documentation, the passage talk about the daily seasonal annual climate condition related to objects that can make medicines for health, and they also access to a wealth of pharmaceutical and medical texts to makes it easier for everyone can read the description and use the medicine in correct way. But then, not quite sure about the whole daily, seasonal, annual climatic conditions. I feel like these details were not actually included. They perhaps hints towards them were included, so that the readers themselves could calculate all of these parameters. Okay. Access to a wealth of pharmaceutical and medical texts, purely pragmatic advice to highly sophisticated theoretical considerations. So, let's talk about like storing and sharing information. These days, like vast quantities of information, including medical one, are no, not so, but are stored and then shared on the internet. And then there are medical books and other like printed materials related to medical research. Well then, in your opinion, which form is more trustworthy? The online version or the printed version? This is quite a standard question, right? Yeah, in my opinion, the printed material is more trustworthy because it undergoes the qualified of many um, authority with have the with have the official authorities Authorities. authorities. So and as for the online materials, nowadays there are so many information in the internet about the medical. Some of those can be not incorrect. It can verified in many ways, and it not especially for the medicines related to people. It can combine many information through many websites and combine many components of the. Thank you. So you have pointed out a very, I guess, alarming aspect of seeking medical advice on the internet. There's sometimes, these health gurus do post videos about, the things that people should or should not do. And in many situations, they don't really have like the medical know-how to explain why something should be done, whereas others should not, right? So that can definitely have a damaging impact, especially on those who blindly follow these people. Like they don't have the any parameter to decide whether the guru is actually correct or not. Well then, how can we deal with that? How can we tell which source of information is reliable and which is perhaps not just for fun, but something that we should definitely not give the benefit of the doubt to? We should read information from the official newspaper or read information from the doctor
the doctor in the hospital. But not for people can follow some advice from people in the internet, but not to reliable them so much, because there are so many interpersonal doctors who usually use social media to. What? There's so many what? I mean, by the younger doctor. Inexperienced? Yeah. Okay. Many young, inexperienced doctors. Right, that's a very interesting point. Now let's talk about young, inexperienced doctors. So, as you can see, in the Tang Dynasty, right, physicians were given positions in governmental medical service only after passing qualifying examination. This is pretty much standard practice at this point. They were remunerated in accordance with the number of cures they had effected during the past year. I think this is more or less the same these days, but I'm not too sure. Perhaps other things like, extra qualifications can also help to, bump your pay grade up a little bit. But here, as you can see, again, let's talk about the regulations. The government took care to protect the general populace from potentially harmful medical practice. And as you can see, there were, quite a diverse range of punishments for, all kinds of offenses. But then let's talk about young, inexperienced doctors who hand out inaccurate advice or instructions. What kind of punishment would be the most fitting for them? And this is our final question. Gordon, please. Talking about an experienced young doctor, which may cause some faults in their treatment of disease, I would say they should be punished with fraud, fraud combined with theft, according with legal stated on theft. Like they may be fined for money, or maybe struck with as less as maybe struck with canes. But in my opinion, I prefer they should be fined money for their inexperience and action. Again, another punishment focusing on money. Do you agree with that, Hua? Do you think that, even for young, inexperienced doctors who, go on the internet and cash in by, making faulty videos, giving people advice with regard to how they should navigate their lives? Do you think that even for these people, the best punishment essentially just boils down to financial penalties? Me, Do you agree with that? actually, I don't really into that. So you don't really support the idea. Well, then what kind of punishment do you think is more fitting for people in that particular category? Oh, Would you think that, or would you say that, imprisonment, like being sent behind bars for, let's say, 2 years, is a appropriate punishment? 2 years if, yeah, maybe if, I think it's also depends on like their like like what is the limit resign, like how big the consequence they make. How serious the Yeah, how consequence serious. is? Okay.
But then, should most of the punishment be like financial, like money and things like that, or related to incarceration, as in imprisonment? I think both. Like, Both. yeah, like if they only go to the sent to the prison, like they just lose their time, but after that, I think they can continue to doing the wrong thing. But I think if we like consider about the financial sentences, not only them but their family have to care about it more. So you're assuming that a financial penalty would actually help to extend the reach of the impact of that particular punishment. Mm. Not all the not only the one who make the wrong thing has to suffer it, but everyone around him. I think that you would make a terrifying ruler. Really? I think that if the ball were in your court, you would probably bring something like 2Z back. You don't just chop the head of the offender. You have to make sure that you exterminate their lineage, the entire lineage, and their relatives. Well, that was a depressing note to end this lesson on, but that's all the time we have for today. It was a very lovely and vibrant discussion section. Any question thus far? Anh cái từ mà lúc anh nói là về cái có thể là nó đúng nhưng mà người ta không có một cái kiểu sách vở nào nó ghi lại nó đúng, chỉ là người ta biết là nó đúng rồi thì là từ gì ạ? What? Anecdotal. Anecdotal. Vâng. Nó là từ này anecdotal. Có từ khác là placebo effect. Cái placebo effect là một cái rất là nổi tiếng trong y học, tức là nó chẳng có tác dụng gì cả nhưng mà mình nghĩ là có tác dụng, và thế là nó có tác dụng. Cái từ này viết như nào ấy? Placebo. Không. Placebo. Vâng, em cảm ơn. Okay, that should be it for today. I'll see you all very soon. Bye bye.